South Korea and the United States. Lessons learned and warnings for the future. And as we get into the discussion, we'll notice that there was an election in April 2020 in South Korea. And it had a number of irregularities that happened. And then the November election in America had a number of irregularities as well. There were some similarities here and some issues to pay attention to and to try to make sure don't happen again. 네, 오늘 제가 여기 모이는 2000년도에 있었던 미국과 한국에서 실시되었던 선거에 대해서 특히 부정선거로 알려져 있는 그런 내용들에 대해서 이야기하도록 하겠습니다. 특히 대한민국에서는 4월 달에 총선이 있었고 그것이 부정선거라는 많은 증거 자료들이 나타났습니다. 한국과 미국에서 실시되었던 4월과 11월에 실시되었던 선거들에서 많은 비정상적인 내용들이 밝혀졌고 그와 관련된 유사점들 그리고 우리가 앞으로 무엇을 배워야 되고 어떠한 점들을 개선해야 되는지에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. And on our panel we have three panelists. We have Mr. closest to me, Mr. Min Kyung-wook, a former South Korean congressman who has done tireless work to try and expose what happened during the April election. 제 가장 왼편에 계신 민경욱 전 국회의원님께서 패널리스트로 참가해 주실 것이고 이번에 있었던 부정선거를 파헤치기 위해서 대단한 노력을 기울이시고 계신 분입니다. And next to Mr. Min is Soo-jung-wook, also known as Crystal, who is a South Korean lawyer and has done more research into this issue of election fraud than anyone else and knows the legal issues, knows the evidence better than anyone. 그리고 그 옆에 계신 분은 대한민국에서 오신 문수정 변호사이시며 이번 부정선거와 관련된 모든 증거 자료들을 연구하고 조사하셔서 이 문제에 대해서는 누구보다도 전문가로 알려져 계신 변호사이십니다. And next to we have Sam Fannis, former CIA officer, currently an author and advisor, and he has a lot of first-hand experience in parts of the irregularities in the November elections in the United States. 그리고 마지막으로 앉아 계신 분이 샘 페리스 전 CIA 요원이시며 많은 책들을 저술하신 저자이시기도 하시고 특히 이번 작년 11월에 실시되었던 미국 선거에 있어서의 많은 부정적인 절차들과 문제점들에 대해서 파헤치신 분이시기도 합니다. I'd like to sort of get the discussion started with a few questions. And let's start with Mr. Min. What is it that got your attention in the election? Because normally, I think most of us have been used to elections being held and the outcome being announced and being more or less satisfied with, maybe not happy, but satisfied with what happened. But in this case, what is it that got your attention? 저는 성격상 저의 실패를 남의 탓으로 돌리는 사람이 아닙니다. Because of my personality, I usually don't blame other people for my failure. 제가 선거에 섰을 때 제가 남의 잘못으로 졌다고 생각하지 않았고 저는 더 열심히 할 수 있었는데 저의 노력이 부족했다고 스스로를 질책하고 있었습니다. At the end of the election, I thought I failed, I lost the campaign because I wasn't good enough. I did my very best, I did harder than ever before, but I lost it because it was a shortcoming of mine. That was my initial conclusion at the end of the election. 일생을 이렇게 살아왔지만 이번 선거 결과를 두고는 뭔가 이상하다는 느낌을 감출 수 없었습니다. That was my personality, as I said before, but at the end of this particularly election, I felt something odd. 저희 지역구에는 모두 3명의 후보자가 출마했습니다. There were 3 candidates, including myself in my constituency, or district. 네. 그런데 사전 선거에 반내 사전 투표, 반외 사전 투표라는 것이 있는데 그 비율을 봤더니 저의 비율이 1대 0.39. 옆에 있는 사람도 1대 0.39. 그러니까 3명이 똑같이 0.39라는 이해할 수 없는 공통의 숫자를 발견하게 됐습니다. Within my district, we had a out-of-district election of voting and in-district voting.
And at the end of the election, I found it very interesting or odd ratio. I had 1 to 0.39 ratio, and my competitors had same 1.1 to 0.39, and the third candidate with 1 to 0.39 ratio. 이 확률이 나올 수 있는 이런 현상이 나올 수 있는 확률은 1000개의 동전을 하늘에 던졌을 때 똑같은 면이 나올 수 있는 확률과 같다고 우리 정영한 한국의 이 통계학자가 말했습니다. A very well-known statistician in South Korea told me that the possibility of this to happen is like you throw 1,000 coins into the air and they all landed in same place. 또 한 분의 저명한 학자분께서는 이것이 하나님이 만드신 확률이 숫자가 아니면 반드시 부정이다라고 단언했습니다. And one of the scholars, very well-known scholars in South Korea, described this phenomenon as if God didn't do this, this must be a fraudulent election. 예, 그때가 바로 제가 이번 선거에 부정이 있다는 것을 발견하게 된 계기였습니다. That's when I realized that there was a fraudulent or rigged. The election was rigged at that time. But then, thinking about there's some broader other things of election irregularities. Could you describe some of those as well? 예, 다른 또 다른 부정의 증거를 이제 찾으라고 말씀을 하셨는데, 여기에 미국의 경합주들이 있다면 한국에도 그와 같은 지역들이 있습니다. 서울과 인천, 경기가 바로 그런 지역입니다. 그러니까 관심이 쏠리고 외부와 우가 확실히 갈라지지 않는 그런 혼돈의 지역이 있습니다. Like in America, we have a hot metal state within the United States. There are 3 provinces or the areas in South Korea that are very similar to that. That's the city of Seoul and city of Incheon and Gyeonggi. 그런데 그 지역이 이제 스윙 스테이트라고 말씀을 드릴 수 있는데 그 지역의 사전 선거에서 민주당 의원들이 전체가 얻은 표의 총합이 63%라고 할 때 우리 당에서 얻은 표의 총합은 36%였습니다. 그것이 서울과 경기, 인천이 마찬가지로 똑같았습니다. And as I mentioned, these are like swing states in the United States. And in the early voting, our competitor party, the currently ruling party, had a 60% of earning rate, and then my political party had a 36% of earning rate, and they're exactly the same for the city of Seoul and Gyeonggi and Incheon. 예, 그런 통계 말고도 우리가 메일인 발럿, 그러니까 우편 투표를 가지고 얘기를 하는데 여기서와 마찬가지로 굉장히 이제 넓고 큰 종이가 있는데요. 그것을 우편으로 보내기 위해서는 몇 번을 적어야 합니다. 굉장히 뭐 40cm가 넘는 거였으니까. 그런데 그게 미트 컨디션으로, 그러니까 한 번도 조폐공사에서 바로 나온 화폐와 같이 빳빳하게 하나도 구겨지지 않은 그런 다량의 투표 용지들이 나왔습니다. And I'd like to talk briefly about the mail-in ballots, the ballots that you send through mail. It is a pretty large size paper, and it has to be folded a few times in order for you to put it in the envelope. But then we have evidence, plenty of evidence that we have found many ballots that have never been folded. 그래서 이제 그게 왜 이런 일이 있으니까 이것이 부정의 증거라고 얘기했을 때 중앙선거관리위원회에서는 자기네들이 발명한 이 형상을 기억하는 종이가 적더라도 다시 복원이 되는 펴지는 그런 신기한 종이라고 얘기를 했는데 만약에 그런 종이가 있었다면 노벨상 당이겠죠. And then we brought this one as an evidence of fraudulent election. And what the National Election Commission had told us is that this is a very miraculous, highly advanced paper that remembers its original shape and size, and it automatically unfolds to the original state. So I said, whoever created this paper must be earned Nobel Prize. 이건 말고도
18,000명이 이제 사전 투표를 한 지역에서 했는데 그 24시간 그 투표한 시간을 봤을 때 4.1초 만에 한 명씩 계속 쉬지 않고 투표를 한 것으로 이렇게 기록이 되는 선거구가 있었습니다. 그것은 불가능하기 때문에 물리적으로 불가능하기 때문에 부정선거의 증거라고 하겠습니다. 부정선거의 증거는 차고도 넘칩니다. And then for some other example, we had a district with an 18,000 population, and according to the numbers at the end of the voting, everyone voted every 4.1 second throughout the entire day. This is physically impossible, but people say this is possible. How could anyone, any district have this 4.1 second voting per person? And I have a lot more evidence, but I'm going to just stop here. But there are much more information and evidence out there. Well, thank you very much. Ms. Moon, I'd like to ask you a question. I know you're a lawyer, and I imagine your specialty was not electoral law. What is it that you saw in the April 2020 election in South Korea that caused you to focus on this issue? What is it that got your attention? Could you elaborate? 변호사 드리겠습니다. 변호사실 것은 저희가 잘 알고 있는데 아무도 선거법을 전공하지 않았던 것으로 저희가 알고 있는데 4.15 총선에서 도대체 어떤 것을 보시고 여기에 관심을 갖게 됐고 어떤 문제점이 있다고 생각하시게 된 계기가 무엇인지 말씀해 주시겠습니다. 네, 제가 사실 우준명 의원님과 함께 무료 반성 모의 소송에 대해서 처음 가담하게 된 세 명의 변호사 중 하나입니다. 그때 분명 우리나라의 분위기는 문재인 정부가 지나치게 서민들의 삶을 옮겼습니다. 심지어 부동산이라고 하면은 굉장히 한국에서 큰 이슈인데 부동산 가격이 거의 2배, 3배 이렇게 치솟았습니다. 그렇기 때문에 이 정부를 심판하겠다는 분위기가 팽배했는데 80석이라는 말도 안 되는 비율로 이번에 여당이 승리한 것입니다. 그래서 저는 그 결과를 믿을 수 없었는데 마침 박용환 교수님께서 전화 통계 물리학자이십니다. 그분이 이런 결과가 나올 확률은 동전을 지구가 생겼을 때부터 계속 던졌을 때 아무것만 나올 확률이라고 했거든요. 그래서 저는 자신감을 갖고 이 소송에 뛰어들고 During the time, the entire population's the spirit was that to blame the current administration for this very bad policies. But then the election showed that the ruling party won the election with 180 seats, which was a very, very successful race, and that was so very against everybody's expectation due to these all the policies that was going against the general population. So one of the very well-known statisticians, Professor Park, said the same thing, throwing the coins and then end up with all the same faces. That made me to believe that this is something that I have to fight for, and that was the reason why I joined the force. And what is it you've seen in your investigation? What are the particular bits of evidence that you found most compelling to raise this concern of electoral fraud? 그러면 지금까지 그런 수많은 조사들, 연구 조사들 해오시면서 어떠한 증거들, 정말 부정성의 확실성을 드러내주는 그런 것들을 보셨는지 말씀해 주시겠습니까? 네, 가장 황당했던 증거가 이것이었습니다. 투표를 끝낸 투표용지를 보관했는데 월계대로 만드는 국가기관의 이름이 적힌 그런 상자를 보관하게 되어 있는데 이번에는 상위 빵 상자에 투표용지가 보관된 것을 발견했습니다. 이건 마치 미국으로 치자면
던킨도너츠 상자에 투표용지를 숨긴 것과 투표용지를 보관하는 것과 같은 것입니다. 그리고 So one of the first evidence that I found, but it is a very absurd evidence that I found, is that according to the policy and law, all the casted ballot must be stored in a box, sealed and then sealed and signed by the official government agency. But we found a bunch of ballots boxed in sort of in the U.S. it's a Dunkin' Donut boxes, and then we found so many ballots in such boxes. 그리고 그 상자들의 표면을 보면은 그 오피서들의 도장으로 본인을 해야겠습니다. 그런데 본인이 마구잡이로 뜯어진 것이 발견됐고 본인을 3번, 4번 한 흔적도 발견됐습니다. And also by the policy and rule, each box must be sealed and signed by the government officials. But we have found many times that the boxes the seal of the boxes have been ripped, and some of the boxes have been shaped around about more than 4 times. 그리고 투표 기계에 관해서도 말씀드리는데 이런 동영상이 있었습니다. 처음에는 여당 쪽에 1,900표가 기수되었는데 누군가가 이의를 제기해서 다시 세보니까 1,600표로 줄어드는 현상까지 발견됐습니다. And now let's talk briefly about the ballot machine, the automatic machine, the reading machine. There was one video footage showing that at one post, the ruling party was winning with a 1,900 vote at that time, and somebody raised a question, and so they did a recount, instant recount right there then with the same machine, and the number dropped from 1,900 to 1,600 for one candidate. 네, 그리고 아까 전에 말씀하셨듯이 거의 손이 베일 정도로 빳빳한 투표용지가 발견됐고 심지어 투표용지의 규격은 굉장히 번거롭고 엄격하게 제한이 되어 있는데 투표용지의 간격이 들쭉날쭉한 엉망인 투표용지들이 발견된 정도로 많은 부정선거의 증거가 있습니다. And lastly, I'd like to talk about the paper ballot itself. As Mr. Min said, you could get a paper cut with this ballot because it was so clean and unused and unfolded. And the size of the dimension of the paper was uneven. You saw so many different shape and size and dimension of the ballot papers. Well, thank you. Thanks, Sam. I'd like to, I'm curious, you're a sort of retired CIA officer, how did you get involved in the election fraud? As you were living a good life somewhere, this seemed to be a lot of headaches to take on. Do I have to wait for the question in Korean as well? You don't have to speak in Korean, you can answer in Korean if you would like. Okay, my answer may sound like it's in Korean. I don't know. Well, first of all, I didn't get involved because of rigging elections for CIA. Let's just get that clear. 네, 먼저 CIA에서 부정선거가 있으니 설득을 안 하는 지시가 있어서 한 건 아니었습니다. Since I've retired, I have become more politically active, and in the aftermath of this election, I think it was pretty clear that something very bizarre had happened, and I was interested in trying to get to the bottom of it. 정치에 제가 CIA에서 은퇴하고 난 다음에 정치에 많은 관심을 가져서 여기저기 기웃거리기 시작했고, 그러나 이번에 특히 선거가 지나고 난 다음에 너무나 말을 설명할 수 없는 황당한 일들이 제가 봤기 때문에 관여를 하게 됐습니다. And what sort of things did you find once you started the book? So interestingly, I was interested to hear what the other panelists had to say because my focus has ended up being on mail-in ballots as well. If you think about it in the United States, we have always had a system built around voting in person. And then on the pretext of COVID, we discarded that and moved to mass use of mail-in ballots very rapidly this last time. 제 옆에 계신 다른 두 패널리스트께서 말씀하시는 게 깊은 관심을 갖게 됐는데, 왜냐하면 저도
이 메일인 밸런스에 대해서 보링에 대해서 굉장히 많은 관심을 갖게 되었습니다. 사실 미국에서는 직접 투표, 개인 간의 직접 투표에 많은 관심을 가지고 있었고 그러한 일을 해왔는데 지속적으로 이번에는 코로나 바이러스라는 그 이름 때문에 그런 사건 때문에 우편 투표로 관심 많이 갖게 되었죠. And then not only do we move to mass use of mail-in ballots, which means in many cases mailing to people you're not even sure who they are, but we then in many states stripped out all the other safeguards to allow us to know if they were valid. So if you can't read the postmark, you presume the postmark is within the time period, signature checks are gone, on down the list, every safeguard was stripped out. 특히 이러한 우편 투표를 하는 데 있어서 많은 문제점들이 있습니다. 먼저 누군지도 확실히 확인할 수가 없는 상태에 그런 사람들이 투표를 한다는 점이었고 또 이것을 규제할 수 있는 안전장치가 매우 많이 붕괴되어 있고 망가졌다는 점이죠. 예를 들면 우편하기 위해서 그 도장이 프린트하다 보면 명확하지가 않고 누군가 투표를 했을 때 사인을 확인할 수 있는 방법도 없다는 이런 문제점들이 발견이 되었습니다. So to use Pennsylvania as an example, just for some statistics, a group of state legislatures reported a number of weeks ago that they had determined that there were about 170,000 ballots counted at the state level that didn't seem to actually appear on all of the county level lists in the state. 170,000 votes that somehow appeared in Harrisburg and were tallied, but nobody knows where they came from. 특히 그 펜실베이니아를 예를 들어 말씀드리면 주 의원님들께서 발표하신 내용에 이런 말씀들이 있었습니다. 그 주에서 카운트를 했던 170만 정도의 투표 용지가 그 밑에 있는 각각의 그 카운티에서는 전혀 발견되지 않았던, 그러니까 카운티 레벨에서는 존재하지 않았던 17만의 투표가 주에서 발견됐다는 것입니다. And there was another study that showed that the mail-in ballots are obviously going to be processed by the U.S. Postal Service, and the Postal Service gets paid for every ballot. They get paid for postage, so they keep track, obviously, of exactly how many pieces of mail they move. There were roughly 200,000 more votes counted as mail-in ballots than the post office ever moved in the state of Pennsylvania. 저희 펜실베이니아에서는 우편으로 그 투표를 하게 될 경우에는 한 통의 우편을 움직일 때마다 우체국에서는 거기에 대한 그 수수료를 받게 됐습니다. 그럼에도 불구하고 맨 마지막에 정리를 해봤을 때 20만 건이 넘는 우표들이 실제 돈을 받고 수수료를 받고 전달되었던 우편보다 더 많은 수의 20만 건이라는 우편물이 발견되었습니다. And the last thing I would say on that is there's actually the capacity technically to look at the mail-in ballots and determine whether they've been folded or not conclusively. And actually to do it rapidly and scientifically. And that was proposed and nobody had any interest in doing that, which would have resolved that concern conclusively and was simply disregarded. 그리고 우편 투표를 할 경우에 그 투표 용지가 접혀졌냐는 것을 확인할 수 있는 과학적이고 신속하고 확실하게 확인할 수 있는 그런 장치가 없었기 때문에 거기에 대해서는 그 누구도 질문에 대한 대답을 할 수 없는 그런 상황이 처하게 된 것입니다. Well, thank you. I have another question for the Ms. Moon and Mr. Moon. When election fraud is alleged, it's a challenge to prove it. And how did you go about accumulating evidence, and what were the challenges involved there? I believe that the Moon administration in South Korea was not particularly cooperative. 문 변호사님께 여쭙겠습니다. 부정선거를 알게 되었고 거기에 대한 증거를 수집할 때 항상 어려움이 따른다는 것을 우리가 알고 있는데요. 어떻게 증거들을 확보하셨고 또 그런 증거를 확보하는 작업을 하실 때 어떠한 도전점이나 어려움이 있었는지 문재인 정부에서 가만히 있지 않았을 것 같은데 어떠한 일들이 있었는지 좀 알려주시겠습니까? 네, 법적으로는 저희 변호사들이 만약에 선거 무효성을 하게 된다 하면 결국 투표했던 것들을 보완할 수 있는 그런 법적인 장치가 있습니다. 그런 덕분에 저희가 증거를 수집하게 된 것이고요. 그러나 그 외에는 지금 선거를 관리하는 선거관리위원회가 굉장히 저희를 괴롭히고 있습니다. 심지어 어떤 분은 조심스럽게 콜렉팅한 증거가 있었는데 그런 위원님에게 전달했어요.
그런데 경찰이 그 사람을 고소했고 지금 그 사람은 구치소에 지금 수감돼 있습니다. 이런 식으로 저희에게 뭔가 유리한 증거를 주장하는 사람들을 전부 기소를 하고 있고 심지어 뭐 저를 부정하는 발언을 한다 하면 선거관리위원회에서 고발을 할 테니 중단하라 이런 식으로 물음장을 놓고 있습니다. 그래서 지금 선거 관련 소송을 하는 변호사들은 언제든지 각오를 하고 지금 소송을 임하고 있습니다. So legally speaking, all the attorneys have a right to collect all the evidences regarding to the election that just took place. So we were able to initially collect some of the critical information, but a National Election Commission, who is responsible for this voting process, has been harassing all the attorneys who have been involved in this investigations. One case, a friend of mine, one of the collectors, collected very critical piece of information and very secretively handed over to Mr. Min, who's sitting right next to me. And then soon enough, we found that he has been sued and summoned by the police, and now he is detained in the police station. And they're trying to litigate and take a legal actions against whoever provide a helpful and useful information to us. And also there are people who are protecting or fighting or supporting our effort, and the National Election Commission also harassing them and then telling them that you'll be given a very unfair, not unfair, but harassing treatment from us. So you have to be careful what you say and what you do. So some of us, if not most of us, are working in fear of going to jail anytime soon. 네, 공익 제보자라고 불리는 미국에서는 휘슬블로우라고 하는 사람들에게 우리가 많은 기대를 할 수밖에 없습니다. So we have to rely heavily on those who are called whistleblowers. 여기에 한국과 미국의 부정선거의 공통점을 먼저 짚고 가야 되는데 네 가지로 정리할 수 있습니다. I'd like to first talk about the similarity of the fraudulent election that just happened in South Korea and the United States. 우선 좌파에 의해서 기록됐습니다. First, it was planned by the leftists. 그러니까 전자 개표기가 조작됐습니다. And the automatic reading machine or the equipment has been manipulated. 중국의 개입이 있었습니다. And there was interference by China. 그리고 그 사전 선거와 우편 투표에서 그 부정이 저질렀습니다. And the election or the voting was rigged, especially during the early voting and mail-in voting. 그런데 그 중국의 개입에 관해서 저희들이 확신을 한 몇 가지 예가 있습니다만은 그 중에 가장 중요한 것은 이 통계 속에 이 표를 조작을 한 표를 분석해 본 결과 그 안에서 중국 공산당 CCP의 구호인 Follow the Party Forever 에서 forever를 뺀 Follow the Party라는 모토가 발견됐다는 사실입니다. And then we have multiple examples that points us to the belief that China was behind this. Statistics says when some of the analysts analyze these statistics, we have found the model of Chinese Communist Party (CCP's) slogan, which is "Follow the Party." 그것을 발견한 사람은 그 은둔자인데 이 은둔하고 있는 휘슬블로워 공익 제보자였습니다. 그런 것으로 인해서 우리가 이제 하나씩 작은 증거들을 모을 수 있었습니다. And we were able to find examples such as the one that I told you about by some of the hideout whistleblowers in South Korea. 전자 개표기에 대해서도 마찬가지 중요한 제보들이 있었습니다. Also, we were able to receive very critical piece of information about the automatic or electronic scanners or the reading machines. 미국에서도 똑같은 문제가 제기되고 있는 것으로 알고 있는데 이 전자 개표기가 통신이 된다는 것입니다. 통신이 가능하다.
I believe that similar things happen in the United States when it comes to the automatic reading machine. The reading machine is capable of communicating. 그렇게 되면 조작의 가능성이 있게 되는 거죠. In this case, the manipulation is more possible. 근데 그때도 그 공익 제보자가 어떤 녹음을 가져왔냐 하면은 자기가 어떤 계기로 어떻게 이 전자개표기가 통신을 한다는 사실을 알 수 있었는지에 대해서 녹음을 한 것을 저한테 주었습니다. And one of the whistleblowers came to me and handed over the voice record record that how he was able to find out that these machines are able to communicate with external sources. 그 사람이 여기에는 이제 그 개표를 하는 장소에는 전자가 이제 차단이 되고 전자가 차단되기보다는 전자 개표기 그 안에 아무리 와이파이를 잡으려고 해도 와이파이 신호가 잡히지 않았었습니다. And at the counting post, we were not able to tell or see the Wi-Fi signals available at such posts. 하지만 그 전자 개표기에 달려 있는 작은 노트북에서 configuration 뭐지? IP configuration, CONFIG를 쳤더니 DNS 넘버 주소들이 나왔습니다. 이 통일 결정어였다. So we found a notebook attached to or built on the automatic electronic reading machines, and we found the IP configuration that says CONFIG config, which is configurations with a DNS address. 그래서 이 컴퓨터는 통신을 하고 있었다는 걸 알고 있었지만 핸드폰으로 이 와이파이 주소를 찾을 데가 없었습니다. 그것은 무슨 뜻이냐? 고의적으로 자기네들은 이 전자개표기에서 통신을 하면서 막아놓고 있다는 거죠. 그러니까 숨겨놓은 이 통신을 하고 있다는 것을 숨겨놓았다는 그런 증거가 되는 것입니다. So what we have concluded is that, well, first, when we try to search the Wi-Fi signal using my cell phone, we were not able to find or detect any Wi-Fi signal. But this electronic reading machine was communicating through another set of Wi-Fi signal. That means they're intentionally trying to hide the fact that they were communicating with someone out there. 저희들이 부정의 증거를 밝히는데 부정의 증거가 많다는 걸 알고 있습니다만 그 부정의 증거를 밝히는 데는 분명히 한계가 있습니다. I know there are plenty of evidence out there, but it is so difficult and challenging so that the world know that there are evidences. 그걸 해야 되는 주체는 검찰입니다. 그래서 검찰에 우리가 이런 것을 많이 그 고소고발장을 만들어서 접수를 했지만 그 검찰마저 지금 좌파들의 영향을 받는 관계로 우리들의 모든 고발장을 취하했습니다. So the government agencies who's responsible for taking or going after this fraudulent election is a Korean prosecutor's office, which is equivalent to FBI or United States Attorney. But they, because of the influence of the leftist forces, they have not taken any actions or dismissed all the motions or the complaints from us. One more. Just one more. 미국에서도 부정선거가 이 부정표가 충분하지 않다. 부정의 증거가 충분하지 않다. 이 결과를 뒤바꿀 만큼 충분하지 않다고 하는데 우리들이 찾는 데에는 한계가 있습니다. 그러니까 부정선거가 민주주의에 미치는 악영향을 생각할 때 반드시 검찰이나 국가기관이 나서줘야 된다고 생각합니다. And in the United States, people also say that there is not enough, just not enough evidence to overturn the decision. So we're having the same problems. We have limitations in terms of finding more and more smoking gun evidences. That's why the government agencies and government organizations have to involve in this investigation, but they don't. Yeah, thank you. So I'm gathering that in Pennsylvania, a lot of dead people have voted. What has been the experience with trying to take this information and actually get somebody to take it seriously and to actually
get some restitution. Well, Pennsylvania is a very special state because a lot of dead people do vote, which I guess is patriotic. 펜실베니아는 아주 독특한 주인 것 같습니다. 죽은 사람들조차도 투표를 하는 곳이기 때문에 매우 애국자가 많은 주인 것 같습니다. Also, people that are 180 years old. 그리고 심지어 180세의 노령의 그분들도 투표를 하는 곳이기도 합니다. So I don't know how they get to the polling place, but anyway. What's the experience? The experience is that nobody listens to any of this, right? You have a system based on in-person voting, and you abandoned it in almost no time at all, and moved to a system you have never used before, mail-in voting. 그 다음에 문제점은 많은 사람들이 이러한 문제점에 대해서 귀를 기울이지 않는다는 것이고, 먼저 빨리 살펴보자면 가장 큰 문제가 체계적인 문제이죠. 지금까지 우리가 개별 투표를 해왔었는데 그것을 갑자기 너무나 빠른 시간에 없애버리고 우리가 전에 해보지 않았고 경험이 없는 분야의 우편 투표를 시작한 것입니다. And everybody who ever studied this possibility told you the exact same thing. Every study said, at best, you will have no idea who won the election. 많은 연구 조사를 보게 되면 이러한 상황에서 투표를 하게 되면 누가 실질적으로 승리를 했는지를 알아낼 수 있는 방법이 매우 불가능한 것입니다. And in fact, the United States government sends teams all over the world to teach people how to conduct free elections. And they explicitly tell them don't use mail-in voting because you'll have no idea who won the election and there'll be too much fraud. 미국 정부에서는 많은 곳에 있는 세계의 사람들을 파견해서 이러한 부정적인 요소들이 있으니 선거를 왜 조심해서 하라고 말하면서 가장 강조하고 있는 것이 바로 이 우편 투표를 하지 말라는 것입니다. 왜냐하면 그것이 가장 문제점이 많기 때문에. And then when you raise issues about the use of mail-in voting, you're now told that these are conspiracy theories, that this is absurd, and it is your obligation to produce overwhelming evidence, even though you don't in fact have access to the information you need to produce that evidence. So it's a catch-22 situation. I've got all the data, you don't. But you must prove to me that the results are wrong. 미국에서 이러한 많은 것이 너무나 황당하게 들리기 때문에 우리가 그간 우편 투표를 통해서 부정선거가 발생할 가능성에 대해서 이야기하면 사람들은 이것은 음모론이다, 황당한 이야기다. 네가 오히려 이것이 잘못됐다는 증거를 네가 찾아서 나를 반박을 해라라고 말하고 있죠. 나는 이런 정보를 갖고 있지만 너는 갖고 있지 않고 그 갖고 있지 않은 상황에서 나에게는 감히 덤비지 말라는 그러한 황당한 주장을 하고 있는 것입니다. So just to add one last, my trademark pessimistic note. The move to mail-in voting in Pennsylvania was pursuant to an act passed by the state legislature, controlled by the Republican Party. In the aftermath of the November election, you would assume, therefore, that as soon as they went back in session, they would repeal that act and never conduct another election. In fact, it's the official position of PAGOP that they will not attempt to repeal the act and it must be lived with. 그리고 펜실베니아에서는 제가 아주 부정적인 이야기를 하도록 하겠습니다. 펜실베니아에서 우편 투표에서 그러한 일이 일어났을 때 주 의원들이 거기에 동의하지 않았었고 11월 우편 선거 끝나고 난 다음에서도 저희는 다시 한번 재검토를 하고 재선거를 할 것이라고 예상했었지만 결국은 그러한 의원들이 움직이지 않아서 그러한 일들이 발생되지 않았고 재선거가 이루어지지도 않았습니다. Well, thank you for cheering me up. 기본적으로 말씀해 주셔서 감사합니다. I would say that an election, the public confidence is most important, whether you win or lose. And to get public confidence, transparency is necessary. And I wonder if, Ms. Moon, if you could comment on that issue, and particularly the extent to which parties were allowed to, say, examine the electronic hardware, the computers, the software code, the counting machines, either before, during, or after the election, the extent to which poll observers were allowed to operate freely, according to what was it like? Was it as it should be, or was it not? And I'll be interested in what you have to say, because it's a lot comes down to transparency, and I don't know, what do you think?
문 변호사님께 여쭙겠습니다. 지금 선거라는 것은 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 방식으로만 진행되고 그렇다고 해서는 투명한 선거가 반드시 필요한데 지금 그 선거 관리위원회나 이런 데서 하드웨어나 소프트웨어나 이러한 것들이 새롭게 새로운 그런 그 하드웨어 소프트웨어를 사용할 때 이런 것들 국민들에게 신뢰감을 할 수 있도록 보여줬는지 선거 전이나 선거 중간이나 선거 후에 이런 것들을 공개적으로 알려서 어떠한 절차적으로 이루어졌는지에서 말씀을 알려주었는지 그런 자유로운 그리고 공정하고 투명한 선거가 이루어졌다고 생각하시는지 거기에 대해서 간단히 말씀해 주시죠. 네, 일단은 이것에 대해서 가장 이제 미국 여러분들께 여쭤보고 싶은 게 있어요. 미국 사람들. Actually, I'd like to ask you, American, a question. 저는 한국 법에서는 개표 사무원과 그리고 개표 참관인이 있는데 개표 참관인은 그냥 없이만 하는 것이고 개표 사무원은 표를 세는 사람들입니다. In Korea, during the counting, we have counting officials and counting observers. So counting observers are literally just they stand and observe or watch what's going on in there, and the counting officials are the ones who actually count. 그런데 한국 법에서는 이 개표 참관인, 그러니까 원심을 하는 사람들한테는 무조건 대한민국 국적이어야 한다고 규정하고 있습니다. Korean law stipulates that these counting observers must be Korean national citizen. 그런데 개표 사무원, 그러니까 표를 세는 사람들은 공정한 사람을 임명해야 한다고 적혀 있습니다. But when it comes to the counting official, it says they must be fair individuals. 만약 이런 경우에 일반적인 시민이라면 개표 사무원은 한국인들 중에서도 공정한 사람을 위촉해야 한다는 뜻이라고 생각하지 않으십니까? So that is your common understanding would be anyone who's fair amongst South Korean national citizens would be chosen to be the counting official. Don't you think? 그런데 한국 선거관리위원회의 정답은 아니요, 노였습니다. But the answer from National Election Commission about that question was no. 중국인이 저희 표를 개표한 것입니다. The Chinese national citizens actually counted our vote. 그 이유는 중국인이 중립적이고 공정하다는 이유였습니다. The basis for that answer was that Chinese can be more neutral and unbiased. 중국인들이 건물을 지으면 건물이 무너지지 않습니까? If building is built by Chinese, it collapses. 그런데 이런 중국인들이 훨씬 더 한국인보다 공정하고 중립적이라면서 저희의 표를 개표하겠습니다. But the Chinese people, the National Election Commission says that they are more fair and more neutral and more unbiased than Korean national citizens. 네, 그렇기 때문에 저는 이 표를 세는 사람들에 대해서는 반드시 한국인만 표를 세야 된다고 생각을 합니다. So I am actually a believer that the official counting officials who actually count those votes or the ballots must be South Korean national citizens. 그리고 되게 안타까운 것이 있는데 옛날에 박근혜 대통령 선거 시절에는 또 좌파에서 이제 박근혜 대통령을 우파했습니다. 좌파 언론들이 이 대통령 선거는 가짜라고 그렇게 주장을 했습니다. So I'd like to give an example of what happened during Miss former President Park. She was conservative president, and there was a leftist media and journalist saying that there was a fraudulent election. 그런데 이번 그때 당시에는 선거관리위원회에서 그런 공개적으로 내가 검증을 해주겠다 그렇게 제안을 했습니다. At that time, very interestingly, the National Election Commission voluntarily came up and said, "We will be responsible for making everything straight. We will investigate everything." 그런데 그 좌파 언론인은 그 제안을 거절했습니다. But then the leftist journalist said, "No, thank you. I don't need your help." 그런데 저희도 그래서 이번에 기대를 했습니다. 분명히 선거관리위원회가 우리에게 공개적으로 검증할 기회를 줄 것이다 하고요.
So knowing what had happened during that past election, we sort of had a hope that the National Election Commission would be fair and support us publicly for a further investigation. 그런데 당연히 선거 관리위원회는 공개적으로 검증을 못하겠다 했습니다. But sure enough, the National Election Commission says, no, we are not going to be able to support you or have you investigate this publicly. 그 이유는 저희가 공개 검증 장소에서 얻은 자료를 가지고 유튜브를 할 수 있을 것이라는 그런 의혹 때문이었습니다. The reason behind their answer was that, well, there is a possibility for you to YouTube this finding, the information that you have obtained publicly, so we are not going to allow you to do this. 저희 중에서는 유튜브를 하는 사람이 없습니다. None of our attorneys do YouTube. 이렇게 모든 공개적인 절차를 다 거절하고 거부하고 있는 것이 저희에게 이것은 정말 부정선거였다는 것을 확인시켜주고 있습니다. Actually, the way that any National Election Commission behaves in terms of denying and not supporting our investigation or our claim, that actually shows us that the election was rigged. 예, 그렇기 때문에 저는 모든 것이 공정해야 된다고 생각하고 그리고 미국 여러분들도 부정선거 때문에 많이 속상하신 걸로 알고 있습니다. I believe the election must be fair, and I do feel you because many of you American patriots feel that the fraudulent election took place here in America. 저는 이미 많은 증거가 미국에서도 발견된다고 생각합니다. 하지만 이 모든 증거를 많은 미디어들이 무시하고 있어요. 저는 이것이 바로 그 증거라고 생각합니다. I believe that there are plenty of evidence that have been found in the United States, but the media are neglecting it or covering it and not talking about it. And I think that is the actual evidence that the election was rigged and fraud. 그렇기 때문에 저는 공정한 선거를 목표로 하면서 더욱더 많은 사람들이 공개적으로 검증을 할 수 있어야 된다고 생각을 합니다. I believe that many people would be able to publicly and freely investigate this with many evidences, and that's what we're going to do. We'll never step down, and we're going to make this electoral process more transparent and free. 그것이 바로 우리 민주사회에 사는 시민들의 권리라고 생각하기 때문입니다. I have a firm belief that this is the right that we have who live in the free democracy. Well, thank you very much. We're coming to the close, but a few comments from my perspective is that I had a chance actually to study the April 15th election in some detail earlier this year, and I must admit that when I first started, I was skeptical. 저도 좀 간단히 말씀드리겠습니다. 4.15 총선과 관련해서 저도 많은 연구를 했었고 조사를 했었는데 사실 올해 초부터 살 때 사실 저도 반신반의했던 그런 사람 중에 하나였습니다. But once I got into it and looked at the evidence, and particularly looked at where the evidence was coming from, these were as level-headed people as you will find. A range of people from Korean society, from very eminent scholars, politicians, journalists, to regular citizens who just felt something had happened that was wrong. 조사를 하면서 정말 많은 증거를 보게 되었고 이런 증거들이 어디서 온지 알게 됐는데 이런 증거를 함께 나누는 모든 많은 분들이 너무나 친절하신 분들이면서도 다양한 분야에서 오셨던 분들, 학자, 언론, 통계학자들, 교수님들, 그리고 일반적인 시민들조차도 이러한 증거들을 가지고 있었습니다. And they had amassed a huge body of evidence on their own in the face of certainly no cooperation from the administration or from the electoral officials, and in the face of actual opposition. 그러한 중앙선거관리위원회나 정부나 다른 어떤 조직과 단체들의 도움을 받지 않고 이러한 많은 증거들을 스스로 찾아내고 하였습니다. And so I went from a skeptic to being a believer that there was certainly compelling evidence of very serious electoral irregularities, which is a nice way of saying a fraudulent election, it deserved more attention from both South Korean media,
from the Western media as well, and also from foreign electoral organizations that promote fair elections. 그래서 저는 이제 의심하는 사람에서 이제 확신을 하는 사람으로서 바뀌게 되는데요. 정말 그 많은 증거들이 있었기 때문에 제가 그렇게 되었습니다. 심각한 부정이 있었다는 것을 선거에서 부정이 있었다는 것을 알게 되었고 많은 증거들이 있었기 때문에 이제 동서양의 많은 미디어들이나 언론들이나 그리고 선거 관련된 단체들이 이제 여기에 더 많은 주의를 기울여만 할 때입니다. And finally, when you look at the similarities between what happened in Korea and what happened in the U.S. in November, it's striking. You had problems with the early votes, mail-in votes. You had curious numbers of votes showing up just in time to tip close races. You had statistical oddities. The electoral hardware in both cases was suspect, and there was no serious examination of it. You had problems at the polls where poll watchers were obstructed. Chain of custody problems where ballots were not securely kept and handled. You had more votes than registered voters in some districts. You had allegations of foreign interference in South Korea's case, and ours too, a Chinese involvement. And then you looked at the official response, which was nothing to see, fake news, and then attack people who raised the issues. You had the judiciary, in South Korea's case, they were probably even slower than in America, but was not responsive to address claims of irregularities. You had the media in both countries showing curious lack of interest in the allegations. And all of this went to the basic question of public confidence. But as I say, there was these similarities were striking. And Right. yes. Okay, You sometimes say, this is your just forgot. sorry. sorry, my favorite test. 어제 유사점들이 굉장히 많죠. 한국과 미국의 그 선거에 있어서 특히 이제 사전 그 투표와 우표 투표에서 많은 문제들이 있었는데 거기는 또한 그 개표가 바로 전에 가가지고 투표를 하는 문제가 잘 있었고 하드웨어나 소프트웨어 문제가 있었고 이것을 조사하는 문제가 있었고 개표소에서도 문제가 있었습니다. 또한 이것을 우편물들을 통해서 이동시키는 그런 박스에서도 많은 문제들이 발견이 되었고 등록했던 그 투표자들의 수보다도 더 많은 투표가 발생하였고 또한 외국의 특히 한국 같은 경우는 그 중국이 강하게 개입했다는 그런 징후들이 있었고 이런 것을 변호사들이나 단체들에서 정부에 항의를 했을 때 정부의 반응이 매우 여기서 페이크 뉴스라든가 여기서 음모론이다 하더라도 치부하는 그런 경우가 많이 있었고 이런 방식을 통해서 대응을 하지도 않았고 관심사가 없다는 걸 봄으로써 국민들의 신뢰가 전체적으로 떨어지는 그런 일이 있었습니다. Sorry, I won't do that again. So what I'd like to do is I'd like to close is let each of the three panelists, if you have a short final statement you can make about anything, but how do you restore public confidence in an electoral system when it's been damaged so much? 먼저 세 분께 같은 질문을 드려보겠습니다. 마지막으로 한마디씩 하시면 되겠는데요. 이제 국민의 신뢰, 부정선거에서 추락한 국민의 신뢰를 다시 세우기 위해서 어떤 일을 할 수 있는지에 대해서 한마디 해주시면 감사하겠습니다. 예, 제가 먼저 하겠습니다. 이 부정선거 문제를 바로잡지 않고는 민주주의가 바로 설 수 없습니다. 이것은 너무나 자명한 일입니다. First, it is very clear that the democracy, true democracy, cannot stand strong if we are not able to fix this fraudulent election problems. 그래서 이제 우리들이 증거를 찾고 있습니다만은 그 증거가 이제 우리가 좀 부족하다고 생각을 사람들은 하고 있습니다. We are still in search of many more evidences, and some people believe that we have still not enough evidence. 그리고 사람들은 우리들을 음모론자로 몰고 너희들은 말하는 건 전부 다 거짓말이고 조용히 하라고 침묵을 지키라고 우리들한테 강요하고 있습니다. And people tell us to keep our mouth shut because we are nothing but a conspiracy theorist and we are spreading fake news. 그래서 여기에 대해서 제가 성경 구조를 읽고 또 저기
이것도 찾을 수 없으니까 영어도 제가 찾아놨으니까 하나씩 읽고 마치도록 하겠습니다. So I'd like to quote the biblical verses both in Korean and English for you. 예, 누려보세요 19장 37절에서 40절 말씀인데 It's from the book of Luke, chapter 19, verse 37 through 39. 이미 감람산 내막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들을 본바 모두 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 동물들이 소리 지르리다 이렇게 얘기를 했습니다. In English, Luke from 7 to 40. When he came near the place where the road goes down to Mount Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. 우리의 증거들은 숫자에 있고 표에 있습니다. 우리들의 입을 막으려고 해도 그 표들이 결국은 소리를 쳐서 우리의 갖고 있는 통계들이 소리를 쳐서 이 부정선거의 진상이 결국은 밝혀지게 될 것입니다. They can actually shut us up by using different means, but they cannot shut up the numbers, the statistics, and the ballots. So they may succeed in shutting us out, but those ballots and statistics will speak very loud, and they will unveil the truth about the election that has been rigged. 네, 선거에 대한 신뢰를 회복하기 위해서는 저희가 이번 선거 소송을 진행하면서 많은 시민들이 감시를 해야 된다고 느꼈습니다. So in order to restore the confidence in the electoral process, what we have learned is that there has to be some type of observation process by the general population. 그래서 저희들은 저희 우파 시민들과 함께 선거를 감시하는 조직을 꾸리고 있습니다. So with conservative citizens in South Korea, we are trying to create a team of election observing process. 사실 이 모든 부정선거의 원인은 지금 문재인 정부에서 당시 선거 캠프에서 활동했던 조혜주라는 사람이 중앙선거관리위원회에 높은 자리에 있는 것입니다. The roots of the problem is this: the person named Mr. Cho, who was working for Mr. Moon's campaign, presidential campaign, became the senior official of National Election Commission. 그때 야당에서는 그 사람의 정치적 편향성을 이유로 임명을 반대했지만 결국 막지는 못했습니다. So during his appointment, the opposing party, the Conservative Party, went against this appointment because he is very biased and he has a political agenda, but it didn't work. 저는 좌파와 우파의 특징은 좌파는 과격하고 우파는 신사적이라는 거라 생각합니다. I can tell you in one word the difference between the leftist and the conservative. Leftists are very violent and the conservative are very gentle. 그래서 좌파들은 어떻게든 밀어붙이지만 우파들은 그런 부당한 상황이 있어도 그냥 넘어갈 수밖에 없었습니다. The leftists will do anything at any cost to accomplish what they plan for, but the conservative have tendency to stand quiet, be gentle, and be nice. 그래서 장기적으로 우파도 약간 활동적이 되면서 좌파의 이런 폭정에 맞서 싸우는 것이라고 저는 생각합니다. So in the long run, the conservative will have to stand up and be a little bit more, not violent, but more
aggressive or active in order to fight against them. 그것이야말로 선거가 공정하게 이루어질 수 있는 큰 기회라고 생각합니다. 감사합니다. I believe that's the secret to make this electoral process very fair and free and transparent. First, I would like to say that I'm going to support our political campaign for whatever office she's running. 모든 변호사님께서 만약에 선거에 유세하신다면 제가 반드시 돕겠습니다. Look, I think the solution is straightforward. We return to in-person voting with ID and we get rid of the machines. So, there's no more Wi-Fi, and there's no more manipulation of data, and there's no more anything. Let's just take this back to a very straightforward system where we actually know who has voted and that they were entitled to vote and we have security. 대답은 제가 드릴 수 있는 대답은 간단합니다. 더 이상의 이상한 방식의 투표하지 말고 직접 사람에게 찾아가서 직접 투표를 해야 된다고 생각합니다. 더 이상의 와이파이는 있어서는 안 되고 더 이상의 데이터 조작이 있어서는 안 됩니다. 더 이상의 해외 방식한 전자장비를 통해서 안 됩니다. 개인이 가서 투표를 해야만 된다고 생각합니다. 이런 지금 대한민국의 부정선거의 그 양상을 밝히는 일에 Cpac과 KCpac이 차지하는 역할이 굉장히 큽니다. 이번에 우리 그랜트 뉴셴이 KCpac의 프레지던트로 지금 임명이 이제 됐습니다. 거기에 대해서 모두 여러분들 함께 축하해 주시기 바라고, 또 KCpac의 애니철 회장님도 우리들의 활동에 대해서 굉장히 많은 애를 써주시고 계십니다. 그분들에 대해서 이름을 거론하면서 감사를 드릴 충분한 그 가치가 있다고 생각했습니다. So I'd like to end my comment by saying this. In order to fight this fraudulent election that took place in South Korea, the Cpac and KCpac have played a very critical role. And gentleman here, Grant Newsom, who investigated this whole thing, now is the president of KCpacc, and I'd like to personally congratulate him to be that person responsibility. And also, there's an individual I really like to name and then appreciate, who is Miss Annie Chan, who leads all this campaign and activity to make sure that the world knows about the fraudulent election that took place in South Korea and the United States. So I thank these individuals and I thank all of you. Thank you so very much. Okay, well, thank you all very much for coming. Sorry for going over, but I hope you found it interesting. It would be nice to see some international election observers going to Korea to observe elections. Thank you.